Okay, okay. Sound tower money. Se koi hara mezi sini. Ado so on ta udriba. Sasa am ta pida ko amakala. Se hauzi. Yengo koi online haigera natraga koi ye sumaina combined session ja koi class ahum tawni ko. Ngasi ama leire. Hayeng ne. Then aduga nangi chakaw bugen nungan baduga. So three sessions we will conduct. High session jida koi sigi chapter je lotion bading amoy. But hanaki week sida lotion ngai de hona ji. Sunday bawuda. So session kaisu ya moy haba ko sida like tawdoi sim marwena nange theory ai ngasi ayamba hanba part ke theory tak thoge 10 question session ma lerani then last part ngasi na radiation ki tak to ni dual nature of radiation and then sigi matung da dual nature of matter ego dual nature ji ke basic magi concept fundamental har gadi kaino har gadi anything everything in the universe they have a dual nature they behave in two different ways mo is behave the way haba everything everything yaraba nangi koi wave ni hairaga leiriba mayam jing wave ni haidana koina khangiba say example light haro radiation makhoi sing sisu magi adoba nature ama lerame wave tu khangna taba se particle nature ung lei yaraba sumai tawdana nangi matter hairi mayam jing matter gi di magi particle nature ne dominate tawi but still magi ju some wave nature khara lei yam phajaba koina khoi se electron haire electron je koina matter nen lawrini मागे dual nature जे सी proof तौना experiment यम फजबम तौगी double slit experiment है दना double slit experiment तमकनी को कोई wave optics दा electron हार गदी तमरोय बट double slit experiment दे तम दोनी electron जे कोई ना कह दोगे है काना सी double slit experiment जे ने हजे फॉर explain तौदी हम नुआई war is com electron जे कोई ना कह दोरे electron अमा खक थाजल है electron beam अमा खक थाजल है particle अमा खक तंग है तारे थाजल है सिरे नंगी slit slit ani khak ko ani khak smaina thamme adu sida screen detect tawna ba ko sida nangi device ma thamme fluorescent screen ma thamme sigi electrons sida project tawsan giba kanda project taw kanda akoina khalam bana kaino electrons idi particle ni na mana horen chat pa kanda so makhul ani lere makhul ani sidagi suppose mathak thangbas makhun sid nangi power salaga na sigi point p hari point sida ma brightness ma detect tawrani करिगुम्बा सिगी मखा थंबा स्क्रीन से मखा थंबा होल से तकी पावर सलमगना क्यू हारिबा जगह से दमाजे डिटेक्ट तौरनी यारबा सी अन्नी जिना तबा तो जगह दा अखोई डिटेक्ट तौरोयबा करिगुम्बा पार्टिकल ओइना लेरम तारगदी बट क्वाइट सरप्राइजिंगली नंगी ngасagi electron je sigi point ani si gakta da si na traga se da detect tauba khangna tana ato to ba jaga da su detect taw yaraba सिसिदि मागे वेव की नेचर ने वेव ओइरा कांदा खतंग वेव इंटरफेरेंस थोकपा दु मनंगी ओ कनो ने फेनोमेनन ने अद कमाइना सिगी इलेक्ट्रॉन से अनि थोखरिनो कमाइना मागे हरिबा नंगी इलेक्ट्रॉन से वेव ओइना जनरेट तौखरिनो सि मो खोइना ने येंगना बहाय तारे कमा करम मोंग द माज स्प्लिट तौगिबनो वेव ओइना कमाइना जनरेट तौखनो येंगना बि दमक तखोइना समहाउ सिदा खोइ कैमरा गुम बहाय तारे ऑब्जर्व तौना बा म थमे सि स्लिट सिगी ममांग सी थम्मुरकांददि अमुक कैदरोके हाय कांजदा नंगे इलेक्ट्रॉन से प्रोजेक्ट तौहिकांदा सिगे पॉइंट अनि जे सी अनि सी मरक अमा खक्तदा अमुक खोगी से डिटेक्ट तौरे मागे वेब नेचर दु इशमजन मांगरे हब अद सिगे अमुक ngасagi कैमरा हागद्र से ऑब्जर्वर्स अमुक लोकथो कांदना ngасagi वेब नेचर की टाइप तौ जगह खुदिंग द इंटरफेरेंस होगा माय डिटेक्ट अमुक तौवे सो सिदगे खोइना समहाउ साइंटिस्ट मखैना खले कमाइना इलेक्ट्रॉन से नंगे सिगे ऑब्जर्वर से सेंस तौरिनो हबदो ऑब्जर्वर लेकांदना करी ओइना बिहेव तौवा मागे पार्टिकल नेचर ओइना दुम बिहेव तौलेबा यारबा ऑब्जर्वर्स हेक लथोकी कांदना वेब नेचर दो अनथोकीबा न सिदगी जो कोई हाइबे याई मागे इलेक्ट्रॉन जो डुअल नेचर ओइना बिहेव तौरे हाइदना पार्टिकल ओइना जो बिहेव तौरे अदुगा वेव ओइना जो बिहेव तौरे हे नंगा इदी ngасagi मागे नेचर जे जो कोई वेव ओइना नत्रगा पार्टिकल ओइना नंगी बिहेव तौबा हाइबजे ऑब्जर्वर दमुक डिपेंड तौरमे ऑब्जर्वर थमकांदना करी ओइना बिहेव तौबा पार्टिकल ओइना ऑब्जर्वर लेत्रकांदना करी ओइना बिहेव ओइना यारबा एनीवे अन सुम एक्सपेरिमेंट अफाव फाव यम लेको से हजु फाव द खोगी आंसर पीबा ngamdre हाइ तारे पर अखोय सोमदा चलरोय पुल अप से समझल लगा कोइन हाइबे याबजे कइनो
everything in the universe has nangi dual characteristic magi wave khakki oiba nature lain have laite magi particle nature kharju lenguni particle oiraga leire khaliba matter makhai singju magi particle nature khaknatana koi wave nature ju leirammi haba aduni ko sida haije ana hairab line macham tang easier do line macham tang is anything anything in the universe anything in the universe nangi has dual characteristic dual characteristic anything in the universe has dual characteristic ne ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ anything has nangi both the wave and the particle nature ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯁꯦ good so there is anything haraji whatever nangi ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ anything in the universe has dual characteristic ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ anything has both nangi wave nature both the wave nature and nangi particle nature su laini wave nature su laini then the question is karamba nature na dominate tawada gedune ade wave na dominate tawdoribra particle na dominate tawdoribra yengo sida koina thumb rule macham gatang yaraba yamna hard and fast rule gi wanate as mass decreases mass sum handagringai mass sum pixeling kai as the mass decreases mass yam big khrabase nangi electron gi mass ga changraba mass yam bigla kansida kedawani mage wave nature na dominate taw horkane yaraba anything lairibo khudimak se object hagera particle hagera lairibo khudimak se kedawada mass sum big thakringai mage karamba nature increase tawdoba wave nature increase tawni yaraba adu mass saukhling khai particle nature saukolakani dominate tawba haibe modo nangi saukolakani haibujin phado male easy je as mass decreases mass sum big thakringai karamba nature increase tawne ba wave nature increases and as mass increases magi wave nature will wave nature hai mote as mass increases particle nature hai particle nature increases अब दे हारजी electron की motion नत्र electron हारजी electron जो बाव देखो इन हागरे ना ये particle में लोबा दगी wave में लोबा दो बाव दी आ रही but no इन हायंग quantum physics है ना quantum के level दे साथ क्रमतुं अदुगी status संगा का कोई एक analysis ताऊ क्रमतुं दाई दी के दौरानी ऐसागी electron जिंगे माई presence वगैरह में वगैरह wave में electron wave equation electron Schrödinger की equation के इरगा मागे electron की life हम probability के check करो करो अब तो नंगे ऐसागी wave लम दसुन तक अदे हाई रेजिने लाइट सनलाइट लाइट के मास यावरो लाइट के मास लेंदो मानब्रा लेरगना सारोमदो मानब्रा पीएमदो मानब्रा हेरो वेरी स्मॉल मागी दे रेस मास जीरो निगा हारका दोनी अब तारे करम बन नेचर ने डोमिनेट तवरमनी वेव नेचर एंदारबा लाइट इज वेव ने एंड वेव सिगी जो अखोइन ngasi तमदोशना मागी कोई माइनर हागदरा मेजर ओइबा कैरेक्टरिस्टिक दिसी चैप्टर द तमोइको से लाइट की मागी मेन ओइबा मेजर ओइबा कैरेक्टरिस्टिक से वेव नेचर अदन वेब ऑप्टिक्स हारगा चैप्टर में यावरीदना तमखि दोइनी सुमाई तौदर नंगी मैटर मखै नंगी से कोलिजन थोकपा अतो तो नंगी काइनेटिक एनर्जी दु वेलोसिटी पुथोकपा मैम तमग्रदोने whatever नंगी मैकेनिक्स तमग्री मैम जिंग दु मैटर की मागी पार्टिकल नेचर गातने अदो सी चैप्टर द तमरो सी चैप्टर द तमदो इदन मागी माइनर ओइबा कैरेक्टरिस्टिक दैट इज वेव नेचर एंदारबो ज्वेल नेचर बुदी हाई हाइबबु मागी मेन कैरेक्टरिस्टिक मखै दिसी चैप्टर तमोय सीधा तमदोशिना कनो मागी माइनर कैरेक्टरिस्टिक मैम दो एंदारबो गुड सो अहमबदा खोई सीधा हौराजी ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन दगी सिबो खांगे को इसम चंबा बेसिक यारबा खुदिमक नंगी कैदोयबा थमोय अनि लोंगे हबा नाउ मास डिक्रीज औरिंग के वेव नेचर वेल इंक्रीजेस सगलोन अनि पुबनी का हाबदुनी दा यानदारबो मसागी इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल पी हिबदु मपान थोंगदना मा मनुंगदना मा यारो मी लेर कांदना संगा ले कांदना लेक पाबा संग्र कांदना कैदोबा ओके एनीवे दैट यू नोस so you also have kari dual characteristics no it dual dana the triple purple many many characteristics now how does it tharo dual nature of light dual nature of radiation hai whenever we say radiation
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯣꯛ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯣꯛ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯅꯪꯒꯤ electromagnetic spectrum ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯅꯥꯎ ꯁꯤꯗ dual nature ꯅꯩꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ property ani leire magi kari nature wave nature and particle nature dual nature magi wave nature which is predominant wave nature sina magi example na karino sunangi interference diffraction polarization hairi mayam jingje it proves or it shows the wave nature of the light akoina focus tawdosina kari da haro magi particle nature da light ke na particle nature da focus tawroni sigi chapter sida matter ke na kaida wave nature d broadly wave tamaga doini wave nature amana nangi particle nature haibasina it is proved by photoelectric effect photoelectric effect photoelectric effect yango sida akoina khangdawsi kaino mana hayang question da hangani photoelectric effect proofs arrow photoelectric effect proofs hani roman number a b c d particle nature of light the wave nature of light particle nature of matter wave nature of matter haro it proves the particle nature of kanagi radiation or light and araba good now howzik sida focus tawrase photoelectric effect hai tharos photoelectric effect photoelectric effect yango sigi part sida si chapter sida part anini abana dual nature of radiation da khuna tamdo shi kari magi particle nature that is photoelectric effect then amana particle nature of say nangi dual nature of matter sida tamdo shina magi wave nature do the Broglie wave so part ani sida numerical oina question hange haragana most often nangi particle nature of particle hine nangi ngasagi wave nature of matter the Broglie wave lengda dogi madi question hangya aduga nangi theoretical oina graph based ago question am hangbasina photoelectric effect there is nangi particle nature of radiation so theory ge pana season ayamana theory hai da theory phajanu mun khangu numericals are quite simple akoi tamakini then graphs very simple equation the base of graph de akoi loi khangi akoi na haigre equation bu khangadi graph yakpa haidawni ko adi problem na te equation the base of the theory hai tare my statement the observation the base of graph khar lairi adu phajana khangje adu ye ke ha demuk nangi theory khangbam da kawba now tharo next topic ama photoelectric effect photoelectric effect समझना दऊंगी photoelectric effect photoelectric effect सिना हारिसे कइनो हारगदी अखन मेटल प्लेट अमखक लौरे metal plate अमखक लौरे हाइरबा metal plate सिदा हाइरबा metal plate सिदा अखोइना ने लाइट से थोमजल लाइट से नंगी इंसिडेंट होले लाइट से इंसिडेंट होनबा कान ऑल मेटल्स की वाना ते कोसे मेटल खुदिमक सी थोकपा ngam हमना ते अखोइना रेडिएशन खरा लाइट फॉल तो होले अदु कांदा नंगी मेटल खरा दा हितारे मरोइना अल्कली मेटल्स का हबदु हाई रिसिंग सिदा आफ्टर नंगी सर्टेन frequency amagi beyond this frequency have the higher energy हमने समझना higher energy ओइबा more energetic ओइबा नंगे radiation सिरे थोमजा लगपा कांदा it is observed that electron खरा नंगे metal दुगी surface लगी electron खरा कइदोरे अब सिदा eject तौरे अब remove तौतोके हब यान दारो बसे electron electron खरा eject तौरी eject तौबा ngam ई हब metal खुदिमक दनते कईदोबगी मेटल खर ददी कईदोवी नंगी सिदा यावरिबा इलेक्ट्रॉन मखै सिंजे कईदोगनी याम चेन सिदा फाजन गितारबा सरफेस ने याम चेन फाजल थमबा अदोइ ताडे कईदोरानी इलेक्ट्रॉन दु नंग कोई पुथोबा ngamgadra इजेक्ट तो ngamgadra ngamo इलेक्ट्रॉन दु फाजन bai चांग दो वालाबा if the binding energy or the binding force is less अदोइ ताडे इलेक्ट्रॉन दु नंगी एनर्जेटिक ओइबा हाईली एनर्जेटिक ओइबा इलेक्ट्रॉन इन कोई फोटोन खर लाइट खर थोम थाजलकबा कांदा बोन दु थदले हरगा इलेक्ट्रॉन खर सोंथरोकपा याय मेटल कईदौबई ओइरिबा मेटल ददी कईदौई इलेक्ट्रॉन सिंजे नंगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हाइना बदु फ्री हाइदन अहेन बे वाने ते को जा
सिगी इलेक्ट्रॉन मखै जे सरफेस सिदा कैदोर था लाइगनी सरफेस लोइना डिस्ट्रीब्यूट तौर लेत्रो इलेक्ट्रॉन मखै जे नंगी सरफेस सिदा तावरगा हाइदि रिलेटिवली फ्रीली मूवेबल ओइरे हबा नंगी न्यूक्लियस न लोइन हेक्ता फाजलगा लैते हबा यंदारबो गुड नाउ सिदा नंगी comparatively loose oiraba electron makhai sida nana kayumba energetic oiba so nangi gamma radiation uv radiation ga thajangrone adu kanda sigi electron khara thogli haba eject tawre sigi eject tawrak pagi sigi phenomenon do bane akhona photoelectric effect haiji photon haiba hoide lakpani photon haiba jena gaino light ta yauriba energy packet to bo khona photon kawi hai riba sing jina thome hairaga puthorak pai damakta photoelectric effect haba atopa mong da electron eject hon ba yai yaraba electron eject to bana atop mong mayam lai senagi high potential difference mana na pishangraba metal duma sida thame harga very high nangi potential difference am pisha lukan de sida gi jo electron eject to bangami simna khona cold emission ga kawina tar field emission yan darabo heat pisha lakan de si nangi puthok bangami adu khona thermionic emission gawi hauja khona damdo sina gari photon pisha lakan da light pisha lakan da so statement ma cham thaji so maruina alkali metal sing da oido ba do khoi in general oina metal sari irezi si high high dana horen jum da sale harga any nang metal ama yod ama tar me khair ma to sai capsule laga electron lok thoke di yaro ga jan enda raba tawrunu ko now say adana smai is when light of sufficient energy light of sufficient energy light of sufficient energy underline to light of sufficient energy is incident is incident on a metal plate metal plate metal plate particularly the alkali metals kharam gira alkali metals cesium potassium khar lai dan alkali metals ka okay are so is incident on a metal plate am hoje se thomu ba kanda some electrons some electrons are ejected some electrons are ejected from the surface from the surface अखोने सिदा हाइज sufficient energy is very very important निको अब the electron a photon nama pishan baga light hack the pishan laga electron lokho kon have yade यार abo good so सिदा कोई ना करी हारा when light of sufficient energy is incident on a metal plate or metal surface some electrons are ejected from the surface this phenomenon though this phenomenon of ejection of electron from the metal surface when some photon hits on the surface is called photoelectric effect ado ko pull up tok so ko irezi this phenomenon is called harga yaraba kyan ta do na tro this phenomenon is called this phenomenon is called photoelectric effect photoelectric effect masi bo khoina kari kaure ba it is called photoelectric effect aduga ngasagi sida chongthokriba ejected electron do eject tokriba electron do na khona kari harani they are called photoelectrons the electrons ejected by the koi light by the light se koi next ta koi haja lage photon that is photon ha ka doni electron do photons in eject tawre har kanda the electrons ejected by the light that is photons are called kai ko baje photoelectrons they are called photoelectrons ganda bro very very simple tam ni the photon makhaina eject tawe habagi photoelectron sida point ma sam tang iramge electron eject to hon baje si khaktana possible oibra adinga sage nangi photon thazalakana light thazalakanda khatang electron eject tawgadra haradi natte bako other ways to eject electron lairi adugi other ways ani gatang iramge makada yu box alage igera
other ways to eject electron. Definition ga di hataw na te adubu nangi ngasagi irane ba question de irakton which of the following proofs the particle nature of light harane yaraba magi particle nature of light karamba nangi which of the following proofs hai consider aina hojik idore me aju palakadoba senagi field emission yaraba coal emission then thermionic emission garaga yanda arabo high rising do natte haba so electron eject to hona bagi atopa means khara ju lairi si use nangi other ways to eject electron to eject electron from metal surface again metal surface na tradi it is very difficult ngamoy ko ja metal surface again nangi electron eject honba agi other ways number 1 field emission natraga coal emission coal cathode emission kind lerangani coal emission hairo hoide coal emission it is the emission of electron it is the emission of electrons it is the emission of electrons by nangi say supplying a huge potential difference a huge potential difference of the order of 10 to the power 8 volt yaraba between the nangi plate between the metal plate between the metal is across the metal hem fajabra yar is understand tawre huge potential difference ma pichalle har electron eject hon bai tare sibu na khoini kari kaweba huge potential difference 10 to the power 8 roughly having is of the order of 10 to the power 8 minus na dekho se minus 10 to the power 8 hamna dekho se 10 to the power 8 yanda araba good sibu khoini kai kawaba field emission or coal field emission number 2 aduna sigi siman hayang field emission palakan field emission jina nagi dual nature of radiation proof to bro tawde si adoba phenomenon amane yanda araba now amana next haro thermionic emission therm hydrogen nagi temperature day line say number 2 therm ionic emission thermionic emission sina kay ba emission of electron by heating heat tawraga may hazalaga may halaga haita sige matang sa ko details nahi na roy hojik photoelectric effect da discuss sauze photoelectric effect ay sa term ma introduce au gibra kai legre photons hai term ma introduce au gibra by light that is photon hai dana ana sige matang da mok discuss tawraji theory amoina thau topic amoina Planck's quantum theory Planck's quantum theory yengo sida Planck's quantum theory ka har ma gi terms in yara basi khangbai mathok ta de concept phajana khango ha yara ba concept phajana khango adagi amuno ye direct tadi yaro ngani nagi hertz experiment and leonard's experiment yara basi dagi smai torokpani karga adu me amjing khoi kanana toromba kai doromba khoi important ate hertz was the first one who experiment hai tare nangi sigi photoelectric effect proof tawnga experiment togiba ahan ba scientist hargadi hertz ni adu point masa amda khangbere lore then adu tongai hona bada kai kai togiba adu gi story do khoi khangwai mathok ta dre haba ko hairiba experiment du dage khoi kari observe tawi madune important adu gi according khoi graph yak tunin so ahan bada smai thazi Planck's quantum theory Planck's quantum theory Planck's na hairisi kaino hairagadi tasengbadi magidi whenever an atom or a molecule atom natraga molecule amana energy absorb tawba kanda from the radiation energy absorb tawba kanda energy packet when absorb tawwe have spread tawraga continuous na taw yanda araba energy packet when
से अखोइना ngadi object ama lakpa kana sumaina example am hire je nong taren khalo nong taga na nangi nong gi packet akoi lo ru yaro idana ado ball oina langsale amana ball mayam am nangonda lange langi bo ball do yam baduna continuous over man baduna mani but ball amamam oina line tro mayam do ball amamam na do yam bagi nana continuous oina lai habadi ai ado pamne ishing balti nam par swal on sa chale na wanda ado nangi ishing do drop oina nang count oru yaro idana ball do ding asage phanyam yam jarasu ai count over yani dana ama ani ahum mari haraga and arabo adu bune wanangi particle haije particle oina amam lakadoiba. So according to the Planck's quantum theory na when a molecule or an atom absorbs energy it absorbs nangi in the form of packets arba nangi ngasagi packet oina energy packet oina ma absorb to we have sigi energy packet amamam je for light oram ta di live badu live nangi se sangja live energy form do radiation or magana si bokoina photon ka this quantum amam do adna akoy adom da define tawro ge ai se photon da define tawning mana ai suman harage number 1 radiation da phalaga light consists of like discrete energy packets packet oina yawen low admana assume tawdo ne ko ja yanda rabo akoina light sibu particle ni haina assume tawge adugi matang da analyze tawge haradi Planck's na propose tawrije kaino akoina ngasi bawda light harga sumaina ko straight line ge ye iba natraga wave oina bo ye ke harajo si taseng badi kari ni haidoba magi theory ni ko je sigi according la to ni koina hagre light ki magi main property de no wave yaraba ado koina particle oina naina ge hai kanda particle oi gere sumain tawrom daw ni habduni si मैम जो कोई याम कुप्थने यंकान सुमाइन तवे हब लाइक से सिमंग नि हबन ते कोसिना प्लांस की मागी थ्योरी दने क्वांटम थ्योरी दो नंगी से एनर्जी पैकेट nga sagi koina ball gi example pi hebdo ball mayam am di langsalakpa but ball oina sumaina ball amamam aingonda thom kanda ball amamam na thom do na tro thomaga di yaraba mayam layan mayam hekta nangi ka tar punjalaga akoi apun ba habna te amamam na thom do ne the light consists of small energy packets. Sige energy packet amamam zibo ko ni kay hai hot photon. And araba photon. So it's my easy. Light consists of easy Planck's quantum theory in hai no. Light light consists of discrete energy packets all photons. Photon haba nangi discrete energy packets singina sembani haba so akoina quantum akhoi sigi photoelectric effect natraga particle nature of radiation tambadagi di light harga pun urano photon mayam gi apun manin udoba endaraba photon among asai en pi hebo bol mayam langjalak padune bol oin laktoine ade sidagi akoina kari khangye makha tarak badai di mo photon gi hayang akoina light ki energy high doise light ki energy natreba kari oin har doba photon amamong gi energy ne yanda arabo good so light consists of discrete energy packets all kai ko basa photon nangi photon gi matang da khoi hara property khare easy properties of photon mari makong gi phajana samna chat khoko na trade hayang confuse lagani light se sumaina sum energy packet oina yaubra hardi adugi wari na teba but akoina dual nature mai particle nature naina gi high kandu da sinagadaba concept ne ba yanda araba so according to nangi Planck's na kari hariba light haraga hoina uriba light se energy packet na sumai torga sembani energy packet amamam dubo khoina kai koeba photon yanda arabo good photon masing dubo na kai kaudoba photon je yamin kai se samna kan ubagi sangdong har energy ngak to ubagi ngrom har je khoina light yamaga di uba kanda se kazi da nangi bulb am khadang thalage ba hoji abdo uba ngambai chang duga bulb pulap thala kanda uba jiga pulap than bajen hendro pulap than kanda yami je kaino photon masing na dro ana photon masing du khoina kari harani horen intensity harakada andaraba intensity ana photon yamin kai ke dore energy yam lae nangi uba ju enangame clearly uba ngame so see diagram yek tros yagadro
से हर ये मुझे लाइट है बजे एनर्जी पैकेट discrete energy packet ꯍꯥꯏꯗꯤ discrete ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯃꯤꯅ energy ꯑꯃꯒ photon ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ packet ꯑꯃꯃꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣ photon good properties of photon ꯗ Roman number 1 photon ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯧꯁꯦ photon ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯦꯕ light ꯌꯥꯔꯕ photon ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯃꯤꯠ ꯇꯧꯁꯟꯗꯣꯏꯁꯦ light ꯍꯥꯏꯗꯤ properties of photon ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ light ꯇꯨꯅꯦꯕ photon ꯍꯥꯏꯁꯤ अदे लाइट की मास ले चार्ज लेगद्रो अदे हौसिसे लाइट की चार्ज लेब्रो अंदे खंगद्रेबा लाइट की चार्ज लेब्र हबा लेत्रो पॉजिटिव अदुना नत्रो अखोइना लाइट चिंगसलिसे फरे याम तुना नीट फावो ना ngahok dong male photon has no charge photon की चार्ज लेते चार्ज लेत्रबने नंगी हयंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मासे डिफ्लेक्ट दong ngamgodro तवररोय so obviously light की property खुदी मने इसी इदुसी so it will not be deflected it will not be deflected by electric and magnetic field electric and the magnetic field electric and magnetic field ma se kai dong da ko ye deflect tawra ro haba yan daraba number 2 photon ki magi race mass ai tare photon ki mass leite ka habje einstein nangi theory of relativity na yaad de yaraba mana select tade mai mass le haraka doine aduna khoi kari oina haine sida light ki mass leite haigano adu mohoda kari oina haine it has no race mass race mass haibe athede kaino tumina leirikanda mai mass kya no hab akhoi mass according to newtons nangi khoi theory of relativity na speed ki according khoi mass honge adu akhoi mass harise kaino khoi na lengdra leirikanda race oina leirikanda ye mass ne khoi na mass count tawis अदो कोई डे टू डे लाइफ सिनरीब नंगी सम नंगी वॉकिंग चलुरे अस्वाइड नंगी गाड़ी थौरुरे अदुगी स्पीड तो याम पिक पनिना मास केमता इफेक्ट तौदे हाइन लवी बट नंगी हौजिकि केनो फोटोन हाइबजे लाइट नि अदुदि माना ट्रैवल तौरादि स्पीड ऑफ लाइट ना दुर चतोइसा अदु कांददि मास याम खेना करे अदु मागी स्पीड की अकॉर्डिंग वैल्यू होंगी दोरे अदु नखोन मागी रेस मास हाइरजे माय रेस मास कयानोस रेस मास इज 0 ने अंदारबा रेस मास ऑफ फोटोन इज 0 ने फोटोन की रेस मास लेते है भाई अतोप आर्थम न कइनो फोटोन जे कइदो द रेस लेरो नुमित पु रेस ले याब्रो लागा नंगी रेस ले थोप या देदना it will never be at race high in other words race mass of photon is 0 that means photon will never be at race aina sida photon har sinare photon je kaine ba light photon je kaine ba light matang do yoina maming on hiwe wani photon har kaine se thole but kari ne baze light never forget whenever mana properties of photon hai kana light ki property me tafar usalu to udabu light ki karamba property da dil toino se particle adu khaki wani ko ja good race mass of photon is 0 that is photon will never be at race kaidong ngai da photon race le roi photon hai base light ni adu light ki energy leitro energy leidana my momentum le then my speed le adu khoi kari har jige nangi photons travels with the speed of light c with energy e equals to height mu natraga height c by lambda symbol jingse understand tawgadra height se kaino height is for Planck's constant mu se nagari frequency lambda se nagari wavelength अदर photon से speed of light move tawi adu magi energy kano what is the energy of a photon h mu natra h by lambda and magi momentum very important momentum p have the kariga mana kya kanda h by lambda very important momentums underline to star mark thongera momentum atai loin khang wani momentum da confusion laga do
Photon travels with the speed of light with energy E equal to h mu, that is h by lambda, and momentum h by lambda. Yandarabo? Na sige matang sa mga details ako yung discuss tao doon ni conservation of momentum ka pala ka doon ni. Sibo yara ba? Yare. So to si makada ko yung point na dum easy sa kasukai dito. Point on you. Point number 4 you. Whenever we say energy of light as h E equal to h mu hay bakanda. Ako na matang dagi na traga atopa jaga da zo. Energy of light hay kanda h mu kan E daw riba. Ado hojik kari orame se energy se h mu je kanagi energy orame photon amagi packet amagi. Ado light hay kanda disi myam ji yaw na troja. Ado akoina energy hay bakanda. Energy of photon haraga h mu hay se kanagi energy orame amamamgi. Amamamgi ne. Yandara ba? Apun bagi hay kanda na karida lagtaw ba? Intensity. Yandara bo? Intensity sin apun badu represent tawra kadaba. And whenever we say energy of light is h mu, it means energy of one photon is h mu. Kawya dekho se? EU Roman number 4. Whenever we say energy of light is E equals to h mu, it means that energy of one photon, energy of one photon, energy of one photon is E equal to h mu. Hiding in never. Ado sigi energy je when medium changes, sigi energy hongadra. Aro? Sino nangi hayang reflection, koi refraction ka tambak kanda, nangi optics tambak kanda, way optics taga. When medium changes, medium change tawba kanda kari kari change tawi light ki property da. Frequency hongi ha bro. Will the frequency change? No. Frequency hong de. Kari no hong doi de, sidi hong ba. Wavelength hong ni. Wavelength hong ni. Speed hongi. Speed hong ba doon ni koi refraction thola ka doi si. Yan dara ba? So adoy targa di, si di honge, speed honge, wavelength honge, frequency di hongde, energy honga dran. Energy honga dran. Will energy of the radiation or how's it going? Energy of the photon haro. Will energy of the photon changes when medium changes? Kari you know haro? How's it sida live frequency di hongaroi photon among energy? Sida photon tara lain khaloba. Se photon ma khagye keze. Hayang medium amba da thomba kanda khara ma somda sa khiba ya ba. Khara ma reflect thok rani khara ma refraction thok do na tra. Medium change so bahag de refraction na dro. Reflection khara thok re se reflection da nangi anis photon ani jakre ada lemho reject photon kya no oh three photons lemho ro ba howjek sida change so reject kaino photon machine change to ro ba yena thok re ba khara ma reflection khara ma refraction but whenever we say energy hai kanda photon amamam ge ni hai da nya ada photon du di sigi ani jakra ju photon ahum di lai ada photon amagi energy du di hong de ba ada still magi energy hai kanda koi heights mu adu mi roidro reflect taukhibagi du h mu refract tau h mu khenari je kaida number du kaida depend hoeba intensity khenani ngan bagi sang handharani hana nangi 5 photon like kan ngalamba sang du hojik 2 ama somda 3 ama somda ngan bai sang handroidra my brightness will decrease but energy will remain same ne yaning bro sa so when medium changes energy of photon change tawda tawroidra haro tawroi adu nangi intensity di handagadra handani when medium change tawba kanda energy of photon will not change photon ki energy di change tawroi kari change tawdo ba kari change tawdo hero but intensity will change intensity relates the number of photon intensity akan sumana bracket dong kolo that is brightness kayo akoina khangbada nungai na ba light ki intensity handagre ka hadik heno my brightness handagre ha and araba photon masing yam ke brightness hele
but intensity, that is brightness, will change. May change haisi, may change haisi. Total internal reflection dadi change toro. So brightness may change, but that is intensity may change. Intensity have a basic definition di kaino power per unit area. Yandaraba power have no kariga manai energy per unit time. So adorong the expression that is roy, but whenever we say energy, here the energy is total energy. Total the niko nagi number of nagi photons lag tuji. Isam sam intensity have a kaida relate ba number of photons ta. Energy har kana photon amamamgi. Yanda rabo good. Siwo yara ba yara. Yam phazado ise sida. Koi na kari hagre. Photon amana move tawa kanda momentum loine haraba. Energy do the ayamana satran loin khangeba. Momentum gi matang jema he he skip tawdong taw. Housing momentum lay hairamena phajarak do isegen haganda. Suppose sida nangi any medium object ma thamen kalo any object ma ayang bo object haise se leaf har se leaf una light se sida fall tawba kan light kharabudi ma absorb tawrani kharam de reflect tawdo natro light sing je nangi leaf sing una sing dona light loin absorb ri tawde dana loin absorb tawde ma se kari oina orani black body ga do haro idro good adi ma reflect khara tawdo re if light reflects ade ka dorani haro अखोना हौजिक नंगी पार्टिकल नेचर नैनग्रबनी ना नंगी फोटोन ओइना स्माइन एनर्जी पैकेट बॉल बॉल ओइ नैनग्रबा बॉल अमा खक नंगना वाल दा थोमुरे हरगा पाइथोरादी बॉल अमा खक वाल दा थोमुरे हरगा पाइथोरादी कैदौने हरो चेंज इन मोमेंटम लाबा चेंज इन मोमेंटम लागता सी ऑब्जेक्ट से नंगी कैदौने सी वाल से द कै लाकनी फोर्स एक्सर्ट तौरोइद्रो फोर्स एक्सर्ट तौरकल में प्रेशर एक्सर्ट तौरोइद्रो सी मैम जिंग से थोई बने but it is very very small aduna कोई द फील तौदेबस फनयाम से नेचर द ओकर तब फेनोमिनन ओरजु अखोद एप्रिशिएबल अमाउंट टू फंगद्रगदी कैदोंगै द अखोय सी एप्रिशिएट तौदे हाइदि खंगदेदना से सम नाकन ग्रेविटेशन लई हाय अखोय मसेन चिंगजिन हाय चिंगजिन नब्रो से चिंगजिन दे कैदोबैनो वैल्यू इज वेरी स्मॉल बट एग्जिस्ट तौरीदना सुमाइन तौदना when light falls on a surface yam chamba se nagi leaf हाय रजे उना नंगी सिदा लाइवा स्टोमेटा दुदा नंगी लाइट फॉल तौगन मा ओपन तौइगन तौरी मैम जिंग दो सी की प्रेशर सिनने कमाइन खंगदो नंगी उना दुना लाइट लायस कमाइन खंगदो नो कमाइन खंगदो ना अदगी अखोय मियोय बसिस दुंगाय नंगी ngसागी मी खरे लै नुंसा से फलावना येक्सल लपन फना नंगी यामना नंगी देफ ओइना स्लीप तौरम बदु नुंसा बगलाउन ये कांदा ममित का स्वाना कितंग रेडी रेस्पोंड तौर प थेंगनै दना कमाइन खंगिनो मान ममि दु उछल लेगा कमाइन खंगिनो because high imagine अखोय द नंगी even though small ओरजो अखोय appreciate तौब ngमदरगजु some pressure खरा exert तौरी बखोय द एंदा रबो अदुगी प्रेशर दो नंगी ngसागी यामना अखोय काय तारे मेजर तौब याम स्मॉल प्रेशर मेजर तौब ngamba दुंबा अखोय काय तारे डिवाइस आगदा mechanism ददी फिल तौने बदु so अखोय हुजिक नंगी ngसाई value चाव पिकु द तोखोबा what will be its mathematical expression what will be the change in pressure what will be the nangi change in momentum force and pressure adu puthom je sis main macham nang thau haji phogi point je khangaba photon haibagi magi charge labor leitawra leite my charge is zero aduna electric field magnetic field the deflect tongam gadra tawra roi photon ki race mass kya no zero and photon ki race mass zero or mean ke dawra it will never be at race then amana photon travels with the speed of light carries energy e equal to h mu duga amana gari momentum loina ri simu go go no ade amana whenever we say energy si matang sima yare ade sida point am tangai iramge horen photoelectric effect ka mari lena ba yana ba one photon na n maximum electron kya eject to bangam gani one photon can eject at maximum ngamba ya ngamda ba ya edu photoelectric effect amuk discuss sor khidoni ai jo photon ge matang dan nei ni photon amana maximum the nangi electron kya eject to yaga dagi higher gadi photon amana one electron de hen eject to ngam at maximum one photon can eject at maximum kaya one electron sida ne nangi koi particle nature wave nature khenra kadois wave nature de kai dawai se ising khoi wave yar ba water ki wave tunin khalo ne water ki wave sida kai dawai sida nangi achoba nung khoi am kan man nungam le khalo इसिंगी वेब ओइतारदी वेब लामे हम बगलों थोम कांजन माना कोई नुंगजे कायहन बा कैदहन बा कैम ngमद्रे
ꯌꯥꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯕꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯈ꯭ರೆ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯝꯃꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ರೆ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅꯨꯋꯁꯂꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯤꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯣꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯠꯁꯟꯈꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯥꯁꯟꯈꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯋꯦꯕꯇꯨꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯅꯦꯆꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯅꯪꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯨꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯦ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯀꯩꯗꯧ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯦꯆꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯗꯦꯠ ꯋꯦꯕ ꯅꯦꯆꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯋꯦꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯋꯦꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯦꯜꯇ꯭रिꯛ ꯏꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ इनर्जी यामगेरा यामोगेरा अहानबा लाकपा फर्स्ट वेव ऑफ रेडिएशन दुना खरा थोममे इनर्जी खरा पिरमे मागी ngसागी एट्रैक्टिव फोर्स खरा सोललमे मथंगी नेक्स्ट वेव ऑफ लाकपा कांदा मुक सोलहले आफ्टर नगी 100 वेव लाकांदुददी इलेक्ट्रॉन दु याम लूज ओरनी हदे मागी फाजलिबा फोर्स याम स्मॉल ओरनी वीक तहनग्रे वीकन तहनग्रे हदि इजेक्ट तोरप याय बट सुमाइना दि ऑब्जर्व तौरमदे so what we observe is photon singduna electron eject toba ngamagadi ngame khudakta eject torni ngamoido waragadi nana hore nagi pung ama pung ani chahi chupa punchi chupa nana sida hariba light thajelasu electron tholo hai aduni dema haiji adura sida haidu keno photon amana electron maximum da kya eject toba yaba one photon at a maximum kaido no at maximum haije sungam ngam dawji yaraba one photon na maximum da mana ngambu ngamadi ngammebu harazu kaya khaktam eject toba yaneba and maximum can eject only one electron one electron amadagi hena eject toba sunga ngamoy ngamaba ho ngam targazu sunga ngamdraga ngamdre now next adudi ai swaida extra oina point amta yige topic oin thao force and pressure exerted by force F and pressure P exerted by pressure the P having a sign momentum gong confuse to isala pressure ding use pressure P I think a sign P ko ba symbol am sushi nagibra momentum gida sikaramba P henjige small p har sauman graba se small p yare nana kanga da mong di yu amana pressure gi P ni amana momentum gi yarabo ad sang na dum irizu easy force and pressure exerted by photon on a surface amada photon ne surface amada photon na nangi exert tauba pressure and force ai hauzik line na bai damak da plate oiba surface am lawji reality da yam complex orakani ko yam simple oiba situation ani khak lawge हाइरिबा सरफेस रे नगे फोटोन दो संग्रे बसी फोटोन अमखक one photon माना संगिबा मोमेंटम से क्या ताने हरो कंफ्यूज am चन दोरे प्रेशर की जे p हन इरनु प्रेशर हन सांग इजी मम दै सिदा मोम p हाइबम इदोरे p से केनो इजे मोमेंटम माना संगिबा मोमेंटम से कैदे संगिबा हरो h by lambda h से केनो Planck's constant which value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joules again housing nagi sida situation ani ne number 1 situation ji 100% sida hidi sida changiba speed to sida changiba dumakta reflect ong tawren khalo reflect tawrak taragadi magi kya do warani haro p2 will be h by lambda ai tholak padasu samana roidro yarabo good the perfectly elastic collision in lords perfectly elastic collision now what will happen then what will be the change in momentum situation they understand to ko am sang na idre photon amakak nangi surface am da thomore aduga surface da gi photon do paithore paithorok padu nangi paithorok taraga di samana ba sida lani haba line na draw light odi same speed lani yaraba good my same nangi wavelength leite yaro now sida do di delta p kya tare haro change in momentum do final minus initial e badai twice h by lambda e by abre ai kitang samjale mamangi change in momentum ki concept khangyan loraga this is the change in momentum ne this is your change in momentum yan taribo sibo this is change in momentum
then the one change in momentum khang gita the force exerted kya tane haro, force exerted on the surface, force exerted F on the surface, surface se exert over force to, force has a change in momentum divided by that is small time taken, naki time taken, time of contact hai, time of contact between the surface and the photon, surface ka photon ka marak ki time taken matam khare lembe ai, which is very small, which is very small, adugi small large to over the mathematical part of pambana through e over numerical value that it's very 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 small that we cannot fill this. Adi kya taane haro, force habsi delta pd twice height lambda divided by t my time dum delta t yani ngabo once force khangi targadi then pressure di kya tare, then pressure will be pressure had a force per unit area haro idro surface area do line thomi ba surface area do, so this is equals to kya tare, this is equals to kya tare ni nangi force ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ force per unit area ꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯃꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯇꯣꯟꯁꯦ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯇꯧꯍꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ 100 ꯐꯣꯇꯣꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯅ 50 ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯏꯟ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ इनिशियल मोमेंटम दी क्या तारे सी अममम गी नहीं इजी h by lambda हाइज इट इज ओनली फॉर वन फोटोन की द 100 फोटोन हो रहा दी 100 टाइम्स लाओ इधरों अब सीधा थोलक पुदन क्या तारनी नंगी 50 दंग वर्गदी 50 दंग इराने यंदारबा अब माई चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंगली ईवे आइको सा सी से सुमाई यूज फॉर वन फोटोन हरगा दिस इज फॉर वन फोटोन, दिस इज फॉर वन फोटोन रोमान नंबर 1 हारो वन फोटोन मखादा मागी कोई से डायग्राम की है सिचुएशन दे इवा कांदा वन फोटोन से heats on a surface, heats on surface and rebound so यार ऐसी व्हाट इज चुमे सुमाने नंगे ngasa gi change in momentum putho adu matung da ngi pressure putho force putho lo yarane now hauzik situation amaga lawraji hauzik photon amagi yanta dum tamaji yare photon am haki handak di photon do paisangre ba chupsangre mana rebound tawraktre then what will be the change in momentum, what will be the force exerted and what will be the pressure iba hybram de engage force exert tawba ngamni pressure exert tawba ngamni sima kaunu ko se no re kadi sidi yaudre adu si hangak pada no auto cell hai gano ba chamani nangi change in momentum kan sem hauji photon ama khake dum naina ji ade hairi ba photon duma sida thoma ka dore hanang na ne mana absorb taw thokre ba absorb taw lai thokre ade what will be the force exerted haro situation number 2 do photon je sida heat tawre bas maina मागे मोमेंटम से क्या नो lambda by h by lambda h by lambda खंडंग नने एब्जॉर्ब तो थोकरे से थोलक त्रे है one photon heats on the surface, heats on the surface and the surface absorbs it, surface absorbs it photon do man absorb तौरगा लेरे सिदगी am फजबो point am सु निंगसंग या दजु easy से photon ama kha kaidoraba surface am ka heat tawrure aduga kaidor absorb tawthokre ade thola khidra ja thola ade what will be the change in momentum, what will be the change in momentum hero momentum change hade final minus initial ne final zero chakhramen kari khatang tarani initial to khatang taroidro which is h by lambda andaraba the change in momentum will be h by lambda then the force kya tare ngasai gum nairo force hade change in momentum divided by time taken value sinjalo h by lambda delta t n harga what about the pressure hade force da kanan yendo ba area na egedasa egedro
good na sumba concept noi g da di am hangi sumba concept si but NEET di pa hangan de ba fare yare som da ko yam kind of focus tawre ni ki sigi sida ko na se nang photon absorb tawgre haba dai point ama tanga ininge ba ngasai property of photon do photon ga hayang na gi matter ama ga collide tawba kanda se matter in the sense photon ne nangi se electron da collide tawre nagi ngasai natraga atom as a whole da collide tawre nucleus da collide tawre what would happen photon amana electron da collide tawragadi photon habse kaineba me to ugadaw ni suko kawro dawni photon habse kaineba haro light next nagi atom se nucleus agoi tamakhineba electron amakha magi nth orbit amada leirame adu sida nagi photon that is light thomadi light to absorb tawrama higher n plus 1 orbit songhi aidana adu sida tawrise kainova light to man absorb toina tro photon to absorb toina tro so when a photon and a matter collides adu sida kari kari concept tawi ngasagi makhagi continuation point ni si point number 5 oigra 6 oigra ba 7 da when photon collides with matter photon ga matter amada collide tawnaba kanda what could happen collision bu already kaidawni collision bu already kai kawi mechanics se tamgi mayam jing loi sina doine sida maram di kaidaw mechanics ki sida sina doisa aina hojik light se particle oina behave to holam na tro ade whatever mamang da tamgiba collision gi नियम kanai kari pull of energy conservation lo yadu ne sida when photon collides with matter collision bu thodi kari conserve to we hageba momentum is conserved momentum will be momentum hai kanda photon khaki nate ko photon plus matter do yaraba total momentum total momentum of photon plus matter do photon plus matter photon duga matter duga collide tawnaba matter have the example the electron haramu example the electron haramu when photon collides with matter say example nangi electron momentum of the photon plus matter do total momentum of the photon plus matter will be kaida bharo conserve at any sort of collision the momentum conserve to hadanya but number of photons si conserve to may not be conserved may not be conserved hadi absorb to ruju haidanya khoina may not be conserved and the photon machine the conserve tawba ya tawdaba ya haba number of photons may decrease number of photons may decrease or may increase or pasu ya hen magi yaraba nagi light produce tawri haraga and arabo good photon release or pa increase or pa adana kone sida khanga daba number of photons se conserve tawde but kari di conserve taweba momentum di conserve tawde yaroi clear yara si bawa khoi photon ni matang da side hena khoi hangai su yaudre lore now the khoi lazi Einstein's photoelectric equation now let's talk about Einstein's photoelectric equation numerical the swai matang sima ko haro hangba yare dunita tinga si bawdi hangdri NCERT do yaudi moment adu no NCERT the line am di yauri ba momentum associate the wen photon is associated with momentum adu photon do momentum associate tawraga di mai conservation of momentum adu da tan yar do natro yarani yare si bawda next topic tharo main topic hai tare no ye numerical gi hoina Einstein's photoelectric equation Einstein na Nobel Prize phangiba nangi equation physics adi iriba nangi whatever proposed auriba equation mayam jingje hadi statement theory mayam jingje mathematical equation da convert tawam da ka hoy madu equation du pidradi sinabam khangdi haba aduna khoina sida hairo Einstein's photoelectric equation Einstein's photoelectric equation Einstein's photoelectric equation pung kya tar ho ja okay pung yeng da bitak se ko pung yeng da bitak Einstein's photoelectric equation
So Einstein की photoelectric equation hai je keno ngasai makai akhoi igri do energy rom the energy conserve to honbe wane atai kem nate very simple language phare sidai graph me ye mage ado ngasi solution ji next class ana observation of the nange ngasai Hertz and Lennard's experiment Hertz ki experiment और Lennard's की observation ado observation graph ye dum yarani ado de hore nungda thengba class tawsi hai ne noi hai now Einstein photoelectric equation Einstein photoelectric equation hai je keno language surface amakak leire metal surface amakak now sida khogi light amakak senagi photon khara thajale aini yekpa kanda wave oina yekpa male wave na te ko light se kaineba yawrise sigi chapter nangi particle nature naina kanda light yawise kaineba energy packet ball myam langjalak panin habdoina yaraba ball du yambani na continuous oiba manba beta singmadi kaino do ball oina lak panina discrete neba photon khara lae ama khata lakti yaro se mayam laeng khalo lae लाइबा photon singdugi energy photon amamam gi energy kya neba whenever we say energy of the photon whenever we say energy of the light adu energy to kanagi energy neba photon amamam gi kamai ido bado height mu nadraga height c by lambda symbol ji khangbra ba mu ji kai gawi frequency lambda jina wavelength c jina speed of light height se Planck's constant yarabo electron ama khagai shma yeke sigi electron je mai surface na phajal laido ne loose high dana ekta nangi pangtok thokpa yawi ponate yanda arabo surface na su phajal mamdi lairi dana nadar de pangtok nang thoroi dro ana phajal liba energy du ba khoina kai kauraba work function akoi define tawsi loina kariumba laiba energy is sufficient waragadi if the incident energy is sufficient adu kadawani ihan hamada mana tawdu sigano si electron je puthoke haradi electron phajal liba bond third pam handa ka oidro thadale thadalla kanda karigumba energy do konaraga di ma electron puthokpa ngamdore electron puthoren lawro electron do paithoraka de paithoraka yung karigumba nangi ngasagi hek thadalla matung den ma paithorok dorom natra pairaka ma speed amada pyroidro speed yauramin ma gi akoina kabi kari haidore kinetic energy iba kanda maximum inai sida hojiki on matha saganu yandarabo very simple name energy conservation adon Einstein sida Nobel Prize ka phangbaje tu sam konangi scientist Einstein bu insult tawani lawri je koina kaido boino sigi equation da Einstein koi Nobel Prize phangba haije Einstein gi apau pau mem diagram 1905 adwaida 1900 hawalak padwai da theory of relativity ka puthok dana e equals to mc square yaraba ngasi bo kanana kari hainu gyan men ta da theory mem lay magi adnuma mem jing Nobel Prize pibi dre harga 1930s adwaida piri ne Nobel Prize maram mem lay ko je koina politics ngata ne Nobel Prize politics yam da ko ju phangya phun now yare pare everything is politics ya Nobel Prize phang hojik ta bu khara khara mi je singba hele aware oiba helamina politics taw yadre ade mi jam singi haba expose onga mi yam laire now e incident equals to hadi hojik basic energy conservation sig energy conservation jineva Einstein gi photoelectric equation is bracket ko lu energy conservation har irdi kidan phajade harba ningi energy conservation ita sengbadi kado doba la iba energy singje kai shina doino la iba e incident habje kai shina doino haro energy conservation haba 100 joule energy the lae example ge warini maje phajan baje IT joule the phajal leba adudi paithokriba energy to kya ohom thoya tu 20 ohom dok dro jod mase the heat develop torba kholopa koi kem yaudre adu whatever la khibajing to IT plus 20 na tor dado ise adu kama yerani haro e incident harga lak pasing je kai da sinagi dore work function si bon thadat pada khara sinarni lemho baduna kai da haro kinetic energy of the ejected photoelectron this is Einstein's photoelectric equation in which he got a Nobel Prize kai do no man Nobel Prize pi hidrise apau my equation ma'am like theory ma'am like 1900 why the why because he was a Zeus oveni ko pi hidido adu kaidobagi si 1930s faida mo kaidobai piriba because he was a Zeus natadi Einstein je Nobel Prize ani hum phangba yaw pone
ꯖꯤꯑꯣꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯅꯪ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯅꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯑꯣꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯁ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯕꯠ 1930 ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯁꯤ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯤꯕ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯁꯤ ꯍꯣꯡꯉꯤꯕ ꯍꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯖꯤꯎꯁ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯒꯤ ꯍꯤꯠꯂꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯒꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯖꯤꯎꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯝ ꯃꯆꯥꯅꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤस्टꯅꯤ ꯕꯠ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯍꯤꯠꯂꯔꯅ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯎꯁ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯂꯣꯖꯣꯐꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯣꯖꯣꯐꯤ ꯂꯩꯖꯔꯁꯤ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯅꯣꯠ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯑꯣꯟ ꯏꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯠꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯎꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤस्ट ꯃꯈꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯏꯗ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯏ ꯏꯪꯂꯟꯗ ꯕꯠ ꯏꯪꯂꯟ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯥꯗꯨ ꯏꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛꯄ ꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤꯁꯨ ꯄꯥꯈꯠꯄꯅꯤꯅ ꯀꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯗ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯤꯠꯂꯔꯁꯤꯅ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯣ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯗ ꯁꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯖꯠꯇꯨ ꯁꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯁꯤꯅꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯆꯦꯟꯅꯗꯧꯔꯦ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯦ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯂꯧ ꯀꯥꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯀꯥꯈꯠꯂꯦꯕꯀꯣ 100 ꯃꯤꯇꯔ ꯔꯦꯁ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗ ꯌꯨ ꯒꯣꯠ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯀꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯑꯃꯒ 5 ꯏꯌꯔꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯔꯠ ꯇꯥꯕꯗꯨꯅ 3 ꯏꯌꯔꯁꯀꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯖꯥꯔ ꯆꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯤꯠ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯅꯦꯅ ꯁꯤ ꯄꯣꯗꯤꯌꯝꯗ ꯂꯦꯞꯍꯟꯗꯣꯔꯦꯕ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔꯤꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯐꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯅ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯈꯩꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏ ꯏꯀꯣꯜ ꯇꯨ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯈꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯁ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯏꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯁ ꯐꯣꯇꯣꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯋꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯇꯔꯝꯁꯤꯡ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯁꯤ E incident, this is the energy of one photon, energy of photon ko haise. Energy of photon of energy of incident photon. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ phi node ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ? Phi node ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ work function ꯀꯧꯏ. Work function ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ it is the energy at which free electrons are in which electrons ko haise, in which electrons are attached to its surface. मागे सरफेस एटेच तौर लेबदु मनगे एनर्जी दु बखोइना वर्क फंक्शन कवी अंदारबो अतोप लोन अमदा सुमाइसु डिफाइन तवी वर्क फंक्शन हाबजे आल्सो हायरगम टू यू आल्सो हायरगा कमाइना डिफाइन तव यानी माजे असुक याम एनर्जी से एटेच तौरिने से कमाइ खंगिनो अइंदे खंगरोइदना इलेक्ट्रॉन गातनी इलेक्ट्रॉन तो होरे करम कांदनोबा सी इलेक्ट्रॉन से कन्ना फाजली खंगदोइसे नंगा चिंगुर कांद नत्रो चिंगबद कोक लाउना लाउ यातारगदी मागी फोर्स पिए कन्ना हाइदे चिंगबदु याम वारगदी if you take more energy to nangi remove that electron ade ma kanna fajalame haidu natro adom da su define tawne kamaina or haraga it is the minimum energy it is the minimum energy required to remove an electron from the surface ni ko nucleus ai lagthok pai wari na te si kenai ko ji good
amana K E maximum haibasina gaino. It is the maximum, it is a kinetic energy of the most energetic ejected photoelectron. Ejected photoelectron. The kinetic energy habase kariga manai. This is why the side iramo. Energy of photon to the heights mu natraga height c by lambda kawum laidane. Work function jima hoi tungana energy kona. Kinetic maximum hierarchy. Kinetic maximum hierarchy is why you. Kinetic hierarchy kariga manage haba. Half m v square. Where m ji kaino kanage mass no. Kana no how move tawrize. Electron lo photon lo eject tawrize. Electron. So mass of electron, which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Hey, minor. Very simple equation. Yarabo. Yari. Say point macha ama nidang easy. Adong solution. Some important points. So it's a very simple nangi. It's a very simple energy conservation ni. Very simple energy conservation. Silo on the silo. So some points on photoelectric effect. Some points on photoelectric effect. Adong solution. Okay. Some points on photoelectric effect. Sibo yarabo. Say some points on photoelectric, some points on photoelectric effect, some points on photoelectric effect. Say point number one. Point number one. Yung ako photoelectric effect huan ge haidana electron eject huan ge haidana. Nana radiation light mayam kapsal level light to. Phana yam nang masing yam halazu. Kari umanagi photon amagi energy, that is energy of the light to. Phana yam nang intensity chahalazu photon masing yam halazu. If kariumba se photon dugi energy se some particular frequency amadagi pick raba hadi energy do kariumba value amadagi hena piaba adu itadi electron chongthoba ngamgadra haba ngamaroi se example is ma hegi am pick na electron se phajal liba energy suppose 10 joule the phajal engkhala je that is phajan badu kari ko khoina work function haidanya nangna pishal liba electron mayam do electron yamna su pishanoba loina makhai mayam pishaliba electron do photon do adugi energy se nagi I joule khatang oire haba energy do energy di I joule oiba asing di ame 1000 crore rom do pishaleba electron ju eject tong ngodro ngamoy aduna takpadi kaino electron eject tawge hairadi pishal leiba photon dugi energy do minimum da yamdrabada kanagi energy hom thoe kanadai sahom thoe fine note tagi energy have a quick fazade, she will frequency on don't high. The energy have a heights mu natro. But the energy is heights mu heights constant. And energy quite big value of have mota, menagi frequency quite big have abra. So Kariumba when a photoelectric effect one get higher. First, nagi prerequisite is the incident photon must have a frequency greater than some value. That nagi greater than oigadaba minimum value dubo ko ni kakawi threshold value threshold frequency yandaraba if kariuma changi ba incident photon dugi energy or frequency do less than the threshold value dagi oigitar gi eject dong ngamgadra ngamaroi nang phanayam nangi photon pishalasu light phanayam pishalasu the electron will never eject yandarabo sigi minimum darkar oiba value dubu kari ko oiba khoina threshold value, threshold frequency. Yandarabo, you're easy to. Yandabraba.
to eject electron from the metal surface. Metal surface to the electron eject the one hardy. The incident photon must have a frequency mu greater than a minimum required frequency mu naught. That is, kariyumba ko na photoelectric effect thon ge hardi. That is, to occur photoelectric effect thon ge hardi, incident frequency must be greater than or equals to habam hapam ji, or equals to where sig mu naught to kari haba ko na minimum required frequency hydra. Sig minimum required frequency jibo khani kawi, this is called minimum frequency do. Minimum required frequency do maming atopa kari kawi, also called threshold frequency. And sidagi dekho kari haba yare, the incident frequency must be greater than or equals to threshold frequency. Photoelectric effect one gadi. Yandar wahai nangi below the threshold frequency, irrespective of the number of photons, kay dong the photoelectric effect thuaro idong ne. Yandar abo. The point easy. Below the threshold frequency, threshold frequency mu naught sige head pikraba. No photoelectric effect will take place. No photoelectric effect takes place irrespective of the number of photons. Panayam Sausanu, how high the number is, no photoelectric effect will take place. Although Sigi Matung Taban, Makha Tarak Padai, Sidi Hen Mangatan and Dunico. Photoelectric effect Nainagi Hardy photoelectron eject the Hondo Matro, the Hondo Argadi live frequency to Kaidogaba, threshold that is our Doga. Other beyond threshold frequency, at the incident of threshold that is outside the photoelectric effect Tokromatra. But the photoelectric effect Tholak Taragadi. When higher, one photon can eject at maximum kaya haro? One electron, provided the frequency is greater than or equal to threshold frequency. Ano nga ba? Once sidagi hen gitar gadi nang nakarigumba nangi electron yam na eject hon gi haradi. Electron yam na eject hon gi haradi kari increase obam daka oy number of photons. Number of photon means intensity. Aro. Nangi say one photon can eject only one electron provided V is mu is greater than or equal to threshold frequency. So to increase number of photoelectrons, photoelectron had photon eject over electron niko. To increase number of photoelectrons, we need to increase number of photons. Number of photons have jong phazaroi doine ba kari harani. That is intensity. That is haraga intensity. That is intensity. We need to increase intensity. So number of photoelectron is directly proportional to kana haro number of Ne haro je. Number of photoelectrons number of photoelectrons ji kana directly proportional hoeba intensity provided haro scope ko provided mu greater than or equal to mu naught.
eject tawba ngamme habadagidi karigum nangi number ga nangi intensity ka diagram yo hadi kaidore ekadova directly proportional and the graph oine egladi straight line passing through origin yo yo graph yak tuni ko statement khudinge graph yak tawn statement khudinge graph yak tawn sibo yaraba yara graph ti axis hai number of photoelectrons sin nangi intensity langanu intensity sin nangi number of photoelectrons kaidoroge it is directly proportional when haba it is directly proportional yandaraba ado hayeng khara makha chathar kanong tamakini photoelectric current haidana ip hauji iramodum this is intensity srinangi photoelectric current photoelectric current sin koi next class ta discuss tawje photoelectric current electron machine hengala de current jo automatically hengala kani current na kamai cheli but that we will discuss in the next class so the graph will be like this so the condition is what is the condition frequency is greater than or equals to threshold frequency siu sama na frequency is greater than or equals to threshold frequency yani ngaba sa now last point erasing asi ge duga ai losan ge last point har ju sorry okay anium easy man the graph yakoi yaroi dori ano sidagi di yakoi अतोबा माई एक्सपेरिमेंटल सेटअप अमा को नंग स्टॉपिंग बोलते सब टर्म अमा डिफाइन तौसलकम दका वरी अदुना लोइदोनी यंगसे मथंग क्लास लोशन बे याब्रेंग से सो हयंग के क्लास इ नkai सन पुंग ani क्लास तौनी को सिगी माइंडसेट लाओ 7 to 9 यारबा हयंग लोशन जे थ्योरी अम्बा देन न्यूमेरिकल होसे हौजिक से लास्ट ओइना ngasi gi point अखोइन हयंग मखा से दोइनी हयंग मखा से दोइनी ngasi ko diwali ni na ko yam ka hana noi da pressure pinning drum ni noi plan ga loi ka gedra na I am worried number 4 last point photoelectric effect is photoelectric effect is an spontaneous it is a spontaneous process haba spontaneous process haba atadi nangi once photon to head thomba ga electron ba pai thokin it won't take nangi ka time for its ejection electron thomgre karga ngakang lerga as ngakang ler thoke yaro head thoma pai thokada yandaraba if kai go pai thok to orgadi adu highway one is spontaneous highway one matam ghar di logda zo yaro ko je matam do yam pi haba gain spontaneous hibani so the time taken is very very small 10 to the power minus 8 9 and minus 1 second yaro bhai exact machine do nisang dre ero gya so sidang khango photoelectric effect is a spontaneous process that means once the photon hits the electron ejects immediately iramu that is once the photon of sufficient frequency di hoitare sufficient energy ki mauta hojik frequency iba hore ko sufficient mu hits an electron the electron nangi is emitted immediately yaraba good electron de immediately nangi emit tawni haba se sibawdang si makhada hayeng kedang kupthana nangi work function gi matang de nainarage work function kanang da depend tawi then adagi among ngasagi k maximum haibam lahidana kinetic maximum equation yawgi badu high resina kana da depend tawba combine ma je measure tawgani how Leonard measured it adu discuss tawre hargadi loire graph khara yekpa yarani yadun fare ngasi gi swide loisale ngantana loisale
hayeng ama pung ani yaraba compulsory le khoi class tawni so adugi mindset lao hayeng akhoi refreshment laini yaraba refreshment gi khalaga class lakanu but class lakpada refreshment de pige yare 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 loisal loisal